The 1958 FIFA World Cup was the sixth FIFA World Cup and was played in Sweden from 8 to 29 June 1958. It was the first FIFA World Cup to be played in a Nordic country. The format of the competition changed from 1954. 16 teams still competed in 4 groups of 4, but this time each team played each of the other teams in its group at least once. 2 points were awarded for a win and 1 point for a draw. If the first 2 teams finished on equal points, then goal average would decide who was placed first and second. If the second and third place teams finished on the same points, then there would be a playoff with the winner going through. Almost all the matches kicked off simultaneously in each of the 3 rounds of the group phase, as did the quarterfinals and semifinals. A total of 12 cities throughout the central and southern parts of Sweden hosted the tournament. There was no seeding for this World Cup. The teams were instead allocated geographically into 4 pots chosen by the FIFA organizing committee. The official ball was the Top Storm ball in 1958 model made by Svenska, later a Rimfabriksab. Let's go to the group stages. The West Germans, surprise world champions 4 years before, Rennes had to contend with a real powerhouse in Argentina's team. Son 5e but dans cette compétition. Now it's Herkenrath's turn to panic. He gives away a penalty. Jan Populaar converts the kick, 1-0 to Czechoslovakia. Shot is punched away by Herkenrath, and when the loose ball is pumped back into the penalty box, there is Zikan to score. If there is one particular quality associated with the Germans at the World Cup, it is. And when Doleshi catches the ball, he is charged over the line by Schaefer. Remarkably, referee Arthur Ellis awards a goal. The photographers line up to capture Czech disappointment over the decision made by the referee. West Germany, encouraged, equalised through Rahn. The German fans are delighted. They demand more goals and nearly get them. Burke's high cross sends goalkeeper Doleshi into a panic. Fortunately for him, Fritz Volk... We're more than a football team, we're all mates. Everybody likes that. Everybody likes the fairy tale, but I was part of a bloody great fairy tale. Centre pour Fitzwalter qui glisse à Zeller qui shoot et les Allemands égalisent. Les Allemands égalisent sur un shoot formidable de Zeller qui a rebondi sur le montant.
Son 5e but dans cette compétition. Son fameux fighting spirit va égaliser juste avant la pause. Un partout. Peter McParland réussit le doublé et donne la victoire durant la prolongation aux Irlandais. L'Irlande du Northern Ireland finished ahead of Czechoslovakia by winning in extra time to win the playoff game showed before. In Group 2, none of the teams in this group had been particularly successful at previous World Cups. However, in their opening match against Paraguay, they went 1-0 down through an Amarilla free kick. With 2 goals for France in quick succession. They were tenacious and earned the opportunity to draw level. Amarilla scored the equaliser. Paraguay were back in front when Romero scored early in the... But the pendulum swung again as a Fontaine rebound set up Piantini, who scored with a delightful chip. France moved up a gear. They devastated the Paraguayan defence. Fontaine complete. Is Just Fontaine, playing only because of injury to René Bliard, but who scored a hat-trick previously against Paraguay. France are not so impressive in defence. Goalkeeper Remeta decides to go walkabout and presents Milos Milutinovic with the equaliser. Ironically, Milutinovic is top of the shopping list of French. Впрочем, сегодня французы не так впечатляют в атаке, а их голкипер Реметер ошибается и позволяет Милошу Милутиновичу. Slavia take the lead. Right winger Todos Veselinovic is the scorer this time. Fontaine does eventually pop the ball in the net. And Veselinovic strikes again. Минуту до конца матча Веселинович приносит победу. Par l'intermédiaire d'Achukaro. C'est surtout le comportement des Écossais qui nous intéresse et nous les voyons battus ici à la 4e minute par l'intermédiaire de Ag. Légat, il s'en faut d'un rien que Légat ne marque, mais Mudi est là pour, à la rescousse, rentrer le ballon dans les filets paraguayens. Son 5e but dans cette compétition. Dans la surface écossaise,
C'est Agüero qui revient vers le centre, qui donne en direction d'Amaria. Amaria se prépare à recentrer. Par Agüero. Corner que je vous demande de suivre avec attention, il est très bien tiré. Junger sort, lâche la balle, et vous voyez... Et finalement, à la 75e minute du Paraguay, c'est Fontaine makes the opening goal for Copa. Fontaine shoots his pass beyond Bill Brown, Scotland's new goalkeeper. Yugoslavia. At the other end, a goal-mouth scramble ends in an equaliser from Parody. Lines keep the defences busy, but then Veselinovic catches out Aguila with a shot that creeps in at the near post. When Aguero equalises at 2. Rykov restores Yugoslavia's lead. Parody is the juggler, Romero the scorer. France finished ahead of Yugoslavia on goal average, considering both qualified. No playoff game was needed. The Swedish hosts could count themselves lucky in ending up in a rather weak group. Hungarian team were affected by revolution of 1956. Центральный нападающий Арне Симонсон забивает первый гол чемпионата. The other corner. Ой, угол. Kedjefronten i fritt fält driver han bort. Bakåt till Simonsson skjuter i mål! Kastar bort två mexikanare som liksom stöter huvudena emot varandra. Och kommer bort. As a member of parliament was still there, and it was he who scored the opening goal. His brother Mel was there too, but it was a header by John Charles which gave Wales a point in this. Son 5. Kevesebb mint egy perccel később Hamlin átemeléssel szerezte meg a maga és Svédország második gólját egy elcsípett keresztlabdából. Az első félidő egyetlen gólját Tihi lőtte, majd ehhez egy újabbat adott a második félidő elején, ami a bajnokság egyik
Ecuador 3-0-ra növelte az eredményt. Mexikó elkeseredése akkor volt teljes, amikor González saját hálójukba lőtte a labdát. A magyarok 4-0-ra győztek. On the other wing has time and space, and Tiki shoots home his cross. 1-0 to Hungary. Then from the sublime to the ridiculous, a defensive error gave Medwin a goal. Wales finished ahead of Hungary by winning 2 goals to win the playoff game previously shown. Despite the disappointments of the previous tournaments, Brazil were considered extremely powerful. Didi finds space on the left. Centre forward El Tafini, also known by the nickname Mazzola back home, shoots Brazil ahead. Nilton Santos takes everyone by surprise as he sprints up into attack to shoot past Sandvald. That is 2-0 to Brazil. Is this number 3? No, Dino Safini splits open the Austrian defence and makes no mistake. 3-0 to Brazil. Austria are their opponents. Симонян открывает счет на счастливый для него 13-й минуте. В начале второго тайма Иванов забивает еще один мяч. Great veteran Tom Finney to save them. The loose ball is stabbed home by Kevin, but referee Zolt of Hungary disallows the goal for a... Второй матч в группе. Мы попали в сложную ситуацию. Нам надо было выиграть. Второй матч в группе. Мы попали в сложную ситуацию. That is until this unstoppable drive from Karl Kohler puts Austria in. Kevin wins the ball in the air. Goalkeeper Sandvald drops it and Haynes shoots home the equaliser. Penalty box, and the ball flies into the net off that very post. Again levelled the scores. De Didi, Vava fusille l'araignée noire. Pelé est à la réception. Petit 1-2 avec Vava, dit le taureau du Vasco de Gama, qui plante l'estocade. La plus belle paire de... Нет. Единственный гол забил Ильин. После ошибки англичан с искусственным офсайдом спартаковец распечатал ворота и забил второй гол на чемпионате. После этого наша команда сыграла строго в обороне и почти не давала шансов англичанам потревожить нашего вратаря. The Soviet Union finished ahead of England by winning 1-0 in the playoff game previously shown. In quarterfinals, Brazil versus Wales, France and Northern Ireland, Sweden's the user,
and West Germany against Yugoslavia. Le score avant la mi-temps par Marian Wisniewski. En seconde période, Fontaine réussit un nouveau doublé. Raymond Coppa le sert parfaitement sur ce but. Juste Fontaine a donc trompé Harry Craig, le gardien irlandais. Il inscrit ses 7e et 8e. Au centre du terrain, les Irlandais ne la contrôlent pas. Ce sont les Français qui passent encore une fois vers le centre. Et lorsqu'un Français perd la balle, une très bonne ouverture à Fontaine. Fontaine met dans le vent en arrière. S'imposer 4-0 et se qualifie pour sa première demi-finale de Coupe du Monde. Emmené par son buteur. Подхватывает Хамрин. Пасует. Главное, пасует в центр, не бьет поворотом. Мяч попадает случайно в ногу. Кес проиграли 1-2. На те же грабли. 2-0. Ну, здесь уже разыграли шведы как... Rahn escapes from the right and finds an impossible gap between Krivokuza and the near post. 1-0 to West Germany. The quarterfinals saw France's Just Fontaine continue in similar form as in the group stage. Now they face Brazil. Aïe aïe aïe, dès la deuxième minute, Vava marque le premier but, fulgurant. Ça commence mal. Une fois de plus, Coppa sert Fontaine qui tire du gauche et marque. Touche. Le Brésilien Didi des 25 mètres marque un but d'anthologie, comme disent les spécialistes. Maintenant, les Brésiliens font ce qu'ils veulent. Pour le beau but, qui est ce petit joueur brésilien qui porte le numéro 10? Il est déchaîné. Il marque un deuxième but. Le Brésilien qui marque un troisième but. O futuro rei sentiu a pancada. Olha a vibração do Vavá. À la 83e minute pourtant, les Français vont adoucir la note sur une très jolie fin de Piantoni qui va marquer. Note sur une très jolie fin de Piantoni. Mitten in die schwedischen Hoffnungen hinein platzte Schäfers 1:0. Die deutsche Elf spielte gut. Fritz till Lidholm med bröstet rusar mot mål, vittar bollen fint till Nacka i fint läge igen, skjuter där i mål! Kommer närmare målet. Ut på högerkant Simonsson tvärvänder, får den för långt ifrån sig och petar den på en tysk. Men vi kommer igen nu, Gren skjuter där, just i mål! Nej! Jo, i mål! I mål, den studsar ut! Håller bollen fortfarande och tränger chefer på. Han håller bollen i alla fall, lekar där till två man. Vi kan se till att du vann, i mål! Ja! Oj! Den trängs hårt av en tysk och blir av med bollen med en gång. The final was played in Solna. In the Raysun Stadium, 50,000 people watched this big match between the host and Brazil.
star de l'équipe suédoise marque le premier but, un but magnifique, et c'est la première fois que le Brésil est mené au score depuis le début du tournoi. Et Vava égalise à la 9e minute de jeu sur une passe de Garincha. Les Brésiliens commencent vraiment à jouer et Vava marque un nouveau but qui est pratiquement la réplique du premier. France, il marque un but remarquable et son équipe se retrouve à 3-1. Zagallo ajoute un 4e but et le Brésil mène maintenant 4-1. Mais sur le score de 4-2. 2 buts de retard, la Suède a toujours une petite... va avoir le dernier mot. Ces Brésiliens talentueux sont les premiers. La qualité de leur football s'est révélée au monde entier. La légende du football brésilien venait de naître.